El Dr. Tomás Rivera ajustó su bata de laboratorio blanca mientras caminaba por los corredores iluminados de la estación nebulosa. Sus dos piernas lo levaban con pasos seguros, sus dos ojos cafés escaneando la multitud de diplomáticos y científicos que llenaban el gran salón de recepción. Con sus dos brazos cargaba una tablet digital, sus cinco dedos de cada mano deslizándose ocasionalmente sobre la pantalla para revisar notas sobre las especies que encontraría esa noche. A sus 32 años, Tomás había dedicado su vida a la xenobiología, estudiando las formas de vida más extrañas del universo conocido. Pero nada en sus años de investigación lo había preparado para ella. La vio desde el otro lado del salón, y el air pareció abandonar sus pulmones. Lyra se movía entre la multitud con una gracia que desafiaba la gravedad artificial de la estación. Su piel tenía un brillo opalescente que cambiaba sutilmente bajo las luces, como madreperla viviente. El cabello plateado lo caía hasta la cintura, flotando ligeramente como si estuviera sumergida en agua, moviéndose con vida propia. Vestía un traje que parecía hecho de luz líquida, ajustándose perfectamente a su figura esbelta. Sus dos piernas largas la levaban con pasos elegantes, sus dos brazos se movían con gestos fluidos mientras conversaba con un embajador de las colonias exteriores. Cuando levantó una mano para apartar un mechón de cabello, Tomás notó sus cinco dedos delgados, más largos que los humanos, decorados con anillos que parecían flotar sobre su piel. Pero fueron sus ojos los que lo capturaron completamente. Dos ojos color turquesa brillante que parecían contener galaxias enteras, con destellos de luz que danzaban en sus profundidades como estrellas naciendo y muriendo. Dr. Rivera. Su voz era como campanas de cristal mezcladas con el susurro del viento. Tomás parpadeó con sus dos ojos, dándose cuenta de que había estado observándola fijamente y que ahora ella estaba frente a él, sonriendo con labios del color de las perlas rosadas. Yo, sí, logró articular, sintiendo calor subir por su cuello. Pasó una mano con sus cinco dedos por su cabello negro nerviosamente. Disculpe, ¿nos conocimos? No formalmente, respondió ella, extendiendo una mano elegante. Soy Lyra, representante diplomática de Etheria. He estado esperando conocerte. Tomás estrechó su mano con la suya, sintiendo la calidez de su piel y una extraña vibración, como electricidad estática suave. El contacto envió un escalofrío por sus dos brazos. ¿Esperando conocerme? Preguntó, confundido. Soy solo un xenobiólogo. No creo que mi trabajo sea tan relevante diplomáticamente. Los ojos de Lyra brillaron con algo que parecía diversión y algo más profundo, más intenso. Tu trabajo sobre simbiosis entre especies es exactamente lo que necesito, dijo, su voz bajando a un tono más íntimo. Pero hay otra razón por la que quería encontrarte. ¿Otra razón? Lyra se acercó un paso más, y Tomás pudo oler su aroma, como ozono después de la lluvia mezclado con flores que no existen en la tierra. Su corazón latió más rápido en su pecho. Hay algo que debo mostrarte, dijo ella, sus dos ojos turquesa fijos en los cafés de él. Algo que no está en ninguna agenda oficial. Caminarías conmigo cuando la nebulosa helix se eleve sobre el eje norte de la estación? Tomás sabía que debería ser cauteloso. Conoce los protocolos sobre contacto con especies diplomáticas. Pero mirando esos ojos que contenían universos, solo pudo asentir. Guíame, dijo.
La sonrisa de Lyra iluminó el salón más que todas las luces combinadas, y Tomás supo, con certeza absoluta, que su vida acababa de cambiar para siempre. El jardín botánico de la estación nebulosa era un milagro de ingeniería y biología. Bajo una cúpula transparente que revelaba el cosmos infinito, plantas de 50 mundos diferentes crecían en armonía imposible. Tomás siguió a Lyra por senderos iluminados por flores bioluminescentes, sus dos piernas moviéndose casi en trance, Lyra se detuvo junto a un árbol ethereano, su tronco cristalino pulsando con luz azul suave. La nebulosa helix se elevaba majestuosa sobre ellos, pintando todo en tonos carmesí y violeta. Ella se volvió para mirarlo, y la luz de la nebulosa hacía que su piel opalescente brillara como si estuviera hecha de estrellas. ¿Por qué yo? Preguntó Tomás, encontrando finalmente su voz. Hay cientos de científicos en esta estación, Lyra extendió sus dos brazos hacia sus 5 dedos delicados de cada mano tomando las manos de Tomás con sus 5 dedos. El contacto envió ondas de calor a través de su cuerpo porque le cada uno de tus artículos sobre cooperación biológica entre especies, dijo ella, sus dos ojos de quesa brillando con intensidad. Porque entiendes que las diferencias no son barreras, sino puentes. Porque cuando te miró, se detuvo, y por primera vez, Tomás vio vulnerabilidad en su rostro perfecto. Cuando me mires? La animó suavemente, apretando sus manos. Siento que finalmente encontré a alguien que pueda verme. No como diplomática, no como representante de mi mundo, sino como. Lyra, Tomás sintió algo expandirse en su pecho. Con sus dos brazos, la atrajo más cerca, estudiando cada detalle de su rostro con sus dos ojos. Vio las pecas diminutas que salpicaban su nariz, brillando como polvo de estrellas. Vio como sus labios rosados temblaban ligeramente. Vio el deseo y el miedo entrelazados en su expresión. Te vio, Lyra, susurró. Y eres hermosa, ella inhaló bruscamente, y luego, como si un dique se hubiera roto, cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron bajo el resplandor de la nebulosa, y Tomás sintió que el universo se detenía. Ella sabía dulce y ligeramente eléctrica, como besar el aire antes de una tormenta. Sus dos brazos rodearon su cintura mientras los de ella se enroscaban alrededor de su cuello, sus 5 dedos enterrándose en su cabello negro. El beso se profundizó, exploración convirtiéndose en hambre. Tomás la presionó contra el árbol cristalino, sintiendo la vibración de energía del tronco mezclándose con la electricidad entre ellos. Las manos de Lyra con sus 5 dedos trazaron los contornos de su espalda, enviando escalofríos por su columna vertebral. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Tomás, su nombre sonaba como música en sus labios. Hay algo que debo decirte. Algo importante. El acarició su mejilla con una mano, su pulgar trazando la línea de su pómulo brillante. Puedes decirme cualquier cosa. Lyra cerró sus dos ojos por un momento, como reuniendo valor. Cuando los abrió, había determinación en ellos. Mi misión aquí no es solo diplomática. Vine buscando algo, buscando a alguien. Alguien, mi pueblo está en peligro, Tomás. Y creo que tú puedes ayudarnos. Pero primero necesito que confíes en mí. Tomo sus dos manos con las suyas. ¿Vendrías a mis cuarteles? Hay cosas que debo mostrarte, secretos que he guardado desde que llegué a esta estación. Tomás sabía que esto violaba cada protocolo. Sabía que su superior, la comandante Méndez, tendría 1000 objeciones. Pero mirando a Lyra,
viendo la mezcla de esperanza y temor en sus ojos de quesa, solo había una respuesta posible de, sí, dijo simplemente. Te sigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Lyra valió cualquier riesgo. Entrelazó sus dedos con los de él, y juntos salieron del jardín, dos seres de mundos diferentes caminando hacia un destino incierto, unidos por una atracción que trascendía las estrellas. Los cuarteles de Lyra eran diferentes a cualquier espacio que Tomás hubiera visto. Las paredes parecían vivas, pulsando suavemente con luz bioluminescente que cambiaba de color según el estado de ánimo. Ahora brillaban en tonos azules y violetas profundos, creando una atmósfera íntima que hizo que su corazón latiera más rápido. Lyra se movió hacia el centro de la habitación, sus dos piernas levándola con gracia nerviosa. Con sus dos brazos, activó un proyector holográfico. Imágenes tridimensionales llenaron el espacio, un planeta hermoso con océanos cristalinos y ciudades de luz flotante de etheria, dijo ella, su voz tenida de nostalgia. Mi hogar, Tomás se acercó, observando con sus dos ojos la magnificencia del mundo alienígena. Pero entonces las imágenes cambiaron. El cielo se oscureció, los océanos perdieron su brillo, las ciudades comenzaron a desvanecerse. ¿Qué está pasando? Preguntó, sintiendo un nudo en su estómago. Estamos muriendo, respondió Lyra, sus dos ojos llenos de lágrimas que brillaban como diamantes líquidos. Nuestra especie es antigua, Tomás. Hemos vivido durante milenios, pero el precio de nuestra longevidad es infertilidad. Cada generación tiene menos nacimientos. En 100 años, podríamos desaparecer completamente. Ella giró para mirarlo, limpiando sus mejillas con sus 5 dedos delicados. Por eso estoy aquí. Nuestros científicos descubrieron que ciertas especies tienen compatibilidad genética con nosotros. Compatibilidad que podría salvar a mi pueblo. Y los humanos, se acercó a él, sus dos brazos alcanzándolo. Ustedes son compatibles, Tomás sintió el peso de la revelación. Extendió sus dos manos para tomar los de ella, sus 5 dedos entrelazados con los de ella. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que vine buscando a alguien con quien pudiera conectar. No solo genéticamente, sino emocionalmente, mentalmente. Su voz se quebró ligeramente. Examine perfiles de miles de humanos. Y cuando le sobre ti, sobre tu trabajo, tu compasión, tu mente brillante, sabía que tenía que conocerte. Esto fue plenitud. Preguntó Tomás, tratando de procesar todo. Nuestro encuentro, el encuentro sí, admitió Lyra, y luego colocó una mano con sus 5 dedos sobre el corazón de él. Pero esto, lo que siento cuando te miro, cuando me tocas, esto no estaba plenitud. Esto es real, Tomás. Más real que cualquier cosa que haya sentido. Él miró a sus dos ojos de quesa, buscando engaño y encontrando solo verdad desnuda y vulnerable. Su respiración se aceleró cuando ella se acercó más, sus dos cuerpos casi tocándose. ¿Y qué sientes? Susurró él. Siento como si hubiera buscado toda mi vida sin saber que buscaba hasta que te 6. Sus dos manos subieron para enmarcar su rostro. Siento que podría ser mi salvación y la de mi pueblo. Pero más que eso, siento que podría ser mi hogar. Tomás ya no podía resistir. La besó profundamente, sus dos brazos rodeándola y levantándola del suelo. Ella envolvió sus dos piernas alrededor de su cintura, sus labios encontrando su cuello, enviando chispas de placer por todo su cuerpo. El elevó hacia la superficie que servía como cama,
un material que se amoldaba perfectamente a sus formas. Caeran juntos, explorando con manos hambrientas y labios insaciables. Tomás trazó la columna de lyra con sus cinco dedos, maravillándose de como su piel brillaba más intensamente bajo su toque. Ella arqueó su espalda, sus dos brazos atrayéndolo más cerca de Tomás, jadeó contra su oído. ¿Esto está bien? ¿Y es demasiado rápido? Él se detuvo, mirándola a sus dos ojos, viendo su propia incertidumbre y deseo reflejados en ellos de, se siente como si hubiera conocido durante años, admitió. Como si esto estuviera destinado, lyra sonrió, sus cinco dedos trazando su mandíbula de, en mi cultura, creemos que las almas reconocen a sus parejas instantáneamente. Lo besó suavemente. Creo que mi alma te ha estado esperando, sus ropas desaparecieron con ayuda mutua, revelando piel contra piel brillante. Cada caricia era un descubrimiento, cada suspiro una revelación. Tomás aprendió donde hacerla temblar, donde hacerla gemir su nombre. Lyra le mostró que el placer podía ser compartido de formas que nunca había imaginado, cuando finalmente se unieron, fue con una conexión que trascendió lo físico. Tomás sintió algo expandirse en su mente, como si pudiera sentir las emociones de Lyra mezclándose con las suyas, después, yaciendo entrelazados con sus dos piernas, sus dos brazos sosteniéndose mutuamente, Lyra susurró, ahora estamos vinculados. En mi cultura, la intimidad crea lazos permanentes entre conciencias. Tomás besó su frente brillante, sin arrepentimiento de, entonces estoy vinculado a ti, Lyra. Y ayudar a salvar a tu pueblo. La mañana llegó demasiado pronto. Tomás despertó con Lyra acariciada contra su pecho, su cabello plateado extendido sobre su almohada como mercurio líquido. Sus dos ojos se abrieron lentamente, y por un momento, solo existió la perfección de ese instante, su respiración sincronizada, sus dos cuerpos entrelazados, la luz suave de las paredes pulsando en tonos rosados cálidos, entonces su comunicador vibró violentamente, Rivera, presentate en mi oficina. Inmediatamente la voz de la comandante Sara Méndez era hielo puro. Tomás sintió que su estómago se hundía, Lyra se despertó, sus dos ojos de cuesa encontrando los suyos con preocupación de, ¿qué sucede, mi superior mi lama? Dijo él, levantándose con sus dos piernas y buscando su ropa. ¿Sabe algo? 30 minutos después, Tomás estaba frente al escritorio de la comandante Méndez. Ella era una mujer de 50 años, con cabello gris recogido severamente, dos ojos gris penetrantes, y una expresión que había hecho temblar a oficiales más experimentados. Sus dos brazos estaban cruzados mientras lo evaluaba. ¿Pasaste la noche en los cuarteles de la diplomática etheriana? Preguntó sin preámbulo. Sí, señora, respondió Tomás. Mentor seria inútil. ¿Sabes que eso viola al menos 6 protocolos diferentes? Sí, señora, Méndez se levantó, caminando sobre sus dos piernas hacia la ventana que mostraba las estrellas. Con una mano con sus 5 dedos, golpeó el cristal pensativamente. He estado en servicio diplomático durante 30 años, Rivera. He visto de todo. Pero nunca he visto a un científico tan brillante poner en riesgo su carrera tan rápidamente. Se volvió para mirarlo. Vale la pena, Tomás no dudó de, incluso sabiendo que ella vino aquí con una misión específica que te involucra, así que Méndez también lo sabía. Tomás enderezó sus dos hombres. Especialmente sabiendo eso. Su pueblo necesita ayuda, y nosotros tenemos la capacidad de proporcionarla. No es eso lo que la diplomacia debería ser,
un atisbo de sonrisa cruzó los labios de Méndez de, idealmente, sí. Pero hay complications políticas. Los Ethereans tienen tecnología que hace que nuestros motors de propulsión parezcan juguetes. Si establecemos vínculos genéticos, algunos argumentarán que es solo por acceso a esa tecnología ysi no es solo eso. Preguntó Tomás. Ysi es genuino, Méndez suspiró, sentándose nuevamente. Con sus dos manos sobre el escritorio, lo estudio necesito que seas completamente honesto conmigo, Rivera. ¿Estás enamorado de esta mujer? Tomás pensó en Lyra, en como su risa hacía que su pecho se sintiera cálido, en como se sentía completo sosteniéndola con sus dos brazos, en la conexión que sentía incluso ahora, separados por corredores de la estación. Sí, dijo simplemente. Lo estoy, Méndez asintió lentamente, entonces escucha esto. Los Ethereans también tienen tecnología médica avanzada que podría revolucionar nuestras colonias. Si puedes asegurar un acuerdo de intercambio real, no solo intercambio genético sino tecnológico, podrías convertir esto en una victoria diplomática en lugar de un escándalo. Tomás parpadeó con sus dos ojos, sorprendido. Me está diciendo que lo hago oficial. Te estoy diciendo que uses tu cabeza además de tu corazón. Méndez se inclinó hacia adelante. Amo a mi esposa, Rivera. Levo 20 años con ella. El amor no debilita el deber, puede fortalecerlo. Si amas a esta mujer, conviértelo en algo que beneficia ambos mundos. Cuando Tomás regresó a los cuarteles de Lyra, la encontró de pie frente a la ventana, observando las estrellas con sus dos brazos abrazándose a sí misma. Se veía pequeño y vulnerable de una forma que hacía que su corazón delira. Lyra, la llamó suavemente, él se volvió, y él vio lágrimas brillantes en sus dos ojos. Te ordenaron que te alejaras de mí. Tomás cruzó la habitación con sus dos piernas, tomándola en sus dos brazos. Te do lo contrario. Me ordenaron que hiciera esto oficial. Un acuerdo real entre la tierra y Etheria. Lyra lo miró con sus dos ojos llenos de esperanza y incredulidad. Hablas en serios, completamente. Tomó su rostro con sus dos manos, sus 5 dedos de cada una acariciando sus mejillas. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sí. Prometime que esto es real. Que no soy solo una misión para ti. Lyra colocó sus dos manos sobre las de él, sus 5 dedos entrelazándose. Tomás Rivera, eres la cosa más real que me ha pasado en mi larga vida. Te amo. No porque mi pueblo necesita ayuda, sino porque cuando estoy contigo, siento que finalmente encontré mi hogar. Él la besó entonces, profundamente, vertiendo todo su amor en ese contacto. Y cuando se separaron, susurró contra sus labios, entonces hagamos esto juntos. Salvemos a tu mundo y construyamos un puente entre nuestros pueblos. Lyra sonrió, radiant, y lo atrayó nuevamente hacia la cama. Primero, dijo, sus dos ojos brillando con amor y deseo, déjame mostrar exactamente cuánto significas para mí. Y Tomás se dejó llevar, sabiendo que había encontrado no solo amor, sino un propósito que trascendía las estrellas. 3 meses después, la sala de conferencias principal de la estación nebulosa estaba llena hasta su capacidad. Representantes de la Tierra y Etheria se sentaban en lados opuestos de una mesa larga, pero la tensión política que normalmente habría llenado tal encuentro estaba notablemente ausente. En su lugar, había un air de anticipación esperanzada. Tomás se paró junto a Lyra frente a los ensamblados, sus dos manos entrelazadas con las de ella. La comandante Méndez los observaba con aprobación apenas disimulada desde su asiento.
hace tres meses, comenzó Tomás, su voz clara y firme, conocí a alguien que cambió mi vida completamente. Lyra de Etheria me mostró que las diferencias entre especies no son obstáculos sino oportunidades, Lyra continuó, su voz musical llenando la sala, y Tomás me mostró que la compasión y el amor pueden existir incluso entre mundos separados por años luz. Lo que comenzó como una misión desesperada de mi pueblo se ha convertido en algo mucho más grande. Tomás activó el proyector holográfico con una de sus manos, sus 5 dedos deslizando sobre los controls. Imágenes aparecieron en el aire, destinos de tecnología médica etheriana adaptada para uso humano, planos de naves híbridas que combinaban lo mejor de ambas civilizaciones, mapas de rutas comerciales que beneficiarían a ambos mundos. Proponemos un intercambio completo, explicó. Etheria compartirá su tecnología médica avanzada, que pueda extender la vida humana significativamente y curar enfermedades que actualmente son incurables. A cambio, la Tierra proporcionará diversidad genética que pueda salvar a la especie etheriana de la extinción. Un embajador terrestre levantó una mano con sus 5 dedos. Y como garantizamos que esto es mutuamente beneficioso y no explotación de ninguna de las partes, Lyra dio un paso adelante, sus 2 ojos de cuesa brillando con convicción. Porque no estamos hablando solo de intercambio tecnológico o genético. Estamos hablando de unión verdadera. De familias compartidas, de culturas entrelazadas, de un futuro construido juntos. Miró a Tomás. Y Tomás y yo seremos los primeros. Un murmullo recorrió la sala. Tomás cinchó todos los ojos sobre ellos mientras Lyra levantaba su mano izquierda, donde ahora brillaba un anillo hecho de cristal etheriano que pulsaba con luz suave. Con su otra mano, mostró el anillo en su dedo, metal terrestre infundido con tecnología bioluminiscente. Nos casaremos en 2 meses, anunció Tomás. Una ceremonia que honrara ambas tradiciones. Y esperamos ser el primero de muchos vínculos entre nuestros pueblos. La votación fue unánime. El acuerdo se firmó esa misma tarde, con Tomás y Lyra como sus primeros embajadores oficiales, esa noche, en los cuarteles que ahora comparten permanentemente. Lyra se acurrucó contra Tomás en su cama, sus 2 piernas entrelazadas con las de él, sus 2 brazos rodeándolo. ¿Tienes miedo? Preguntó ella suavemente, trazando patrones en su pecho con sus 5 dedos. Tomás la atrajo más cerca con sus 2 brazos, besando su frente brillante, aterrorizado, admitió. Estamos cambiando el caso de 2 civilizaciones. Es una responsabilidad enorme. Pero no estás solo. Lyra levantó su rostro, sus 2 ojos de cuesa encontrando sus 2 ojos cafés. Estaremos juntos. Siempre. El la beso entonces, profundamente, sintiendo la conexión entre sus mentes que se había fortalecido con cada día juntos. Podía sentir su amor, su esperanza, su absoluta certeza de que habían tomado la decisión correcta. Las manos de Lyra comenzaron a explorar su cuerpo con familiaridad creciente, sus 5 dedos encontrando cada punto que lo hacía suspirar. Tomás respondió en especie, sus 2 manos con sus 5 dedos trazando la curva de su espalda, el contorno de sus caderas. Te amo, susurró él contra su piel brillante. Yo te amo, respondió ella, guiándolo hacia ella. Por toda la eternidad que nuestros pueblos ahora compartirán. El jardín ceremonial flotaba en el espacio entre la tierra y Etheria, una creación conjunta de ingeniería y arte de ambas civilizaciones. Flores terrestres crecían junto a cristales etherians, creando un espectáculo de color y luz. Tomás esperaba bajo un arco hecho de vid terrestre y metal estelar etheriano,
sus dos manos temblando ligeramente de anticipación. Su familia lo observaba desde un lado, su madre la raba feliz, limpiando sus dos ojos con sus dos manos, su padre sonría orgulloso. Entonces apareció Lyra, caminando sobre sus dos piernas con gracia etérea por el pasillo, su vestido una fusión de seda terrestre y luz ethereana que fluía a su alrededor como agua luminosa. Su cabello plateado flotaba con flores entretejidas, y sus dos ojos de quesa brillaban con lágrimas de felicidad. Cuando llegó a él, Tomás tomó sus dos manos con las suyas, sus cinco dedos de cada mano entrelazados con los cinco de ella. Hola, susurró ella. Hola, respondió él, sonriendo tan ampliamente que le dolían las mejillas. El oficiante, mitad humano mitad ethereano en holoproyección, condujo la ceremonia en ambos idiomas. Cuando llegó el momento de los votos, Tomás habló desde el corazón. Lyra, viniste a mí buscando salvación para tu pueblo, pero me salvaste a mí. Me mostraste que el amor no conoce fronteras, ni siquiera las del espacio mismo. Permito honrarte, protegerute, y construir un futuro contigo que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán como el comienzo de una nueva era. Lyra, con lágrimas brillantes corriendo por sus mejillas, respondió. Tomás, me viste cuando nadie más lo hacía. Me amaste cuando era solo una extraña de las estrellas. Permito amarte con cada fibra de mi ser, en esta vida y en todas las que pueden venir, hasta que las estrellas mismas se apaguen. Cuando se besaran como marido y mujer, los aplausos de ambos pueblos resonarán a través del jardín. Pero Tomás solo podía escuchar el latido de su corazón sincronizado con el de Lyra, dos seres de mundos diferentes ahora unidos para siempre. Más tarde, en su suite nupcial que flotaba sobre las nubes de etheria, se amaron bajo un cielo lleno de tres lunas, sus dos cuerpos moviéndose en perfecta armonía, sus dos almas entrelazadas más allá de toda separación. ¿Ves eso? Susurró Lyra, señalando por la ventana con una mano con sus cinco dedos donde una nave híbrida tierra etheria surcaba el cielo. Nuestro legado, dijo Tomás, besando su hombro brillante. No, corrigió ella, girándose para mirarlo con sus dos ojos llenos de amor infinito. Nuestro comienzo. Y mientras se perdían nuevamente en los brazos del otro, dos civilizaciones encontraban esperanza en su unión, prueba viviente de que el amor podía trascender cualquier distancia, cualquier diferencia, cualquier barrera que el universo pudiera poner en su camino. Fin.